We invest in energy, mobility and Industry 4.0, and we also look at enabling technologies like artificial intelligence, cybersecurity, blockchain, AR and VR. We invest from seed to Series B, but we mainly do seed and Series A rounds with ticket size that can go from 500k to 10 million euros for our first round. We specialize in investments on the seed stage and to some extent if we can make a co-investment in the Series A. Particularly because most of our support is in angeling, in setting up production lines, pilots and in acquiring B2B business. And the High-Tech Venture Days are a especially good platform for that because we have a great selection of the 40 best startups, and I must agree they're really good and promising startups here and really enjoy to be here again. Some of our main investors in the company have also come from Germany. And so we thought it would be a great opportunity to come to this event, meet both the industrial companies, which are potential customer for us, as well as investors which are aware of the Industry 4.0 revolution and are looking for investment opportunities in this market. The focus is exactly ours. We see here industrial technologies, high-tech companies, and that's what we are looking for. We're also here to meet the ecosystem. So next to the interesting high-tech companies, we collaborate a lot with strategic investors from industry. Some of them are partners in our industrial tech fund, and obviously also with the other independent venture capitalists. And it has been a great conference so far, and we'll certainly come back next year. We are here a sponsor of High-Tech Venture Days as a way to look at the new innovation in the world that may be linked with our services and products for use of our business unit worldwide. It's a great opportunity to see other ventures who are working with high-tech and to see if you can find collaborations and interesting topics to work with the other ventures, as well as to meet investors to support us to further develop the company and make the robot available and affordable for everybody. A great thing about being here is that the investors here are not afraid of hardware. They understand that hardware is not an overnight success, it takes time, and I think we experience that there's a lot of technical understanding, so that's really nice for being here. We typically look across Europe for founders who are really truly special, who are really trying to change the world with their idea and their vision for what they see, and bringing a product or a service to people or to businesses that is really going to be influential and be a global leader. It's been a fantastic day of meeting other investors and quite innovative companies as well, so very excited to be here in Dresden. We are here actually to help our portfolio, to connect them with the local industry in Germany, and I think that High-Tech Venture Days is a great opportunity to do that. Came here to the High-Tech Venture Days seeking investors and strategic partners, and I think we found both. Some very interesting connections. The event was masterfully organized and we're very happy to be here. It was well worth the trip. Wir sind das erste Mal hier bei den High-Tech Venture Days hier in Dresden und uns gefällt die Veranstaltung sehr gut. Wir haben sehr viele spannende Startups gesehen, spannende Gespräche mit anderen Investoren geführt. Und was uns aufgefallen ist, dass es einen tollen Fokus auf dieses Hightech-Thema gibt,
was ich in der Form bei einer Veranstaltung dieser Art noch nicht gesehen habe. In der Zukunft der Mobilität spielt Hardware eine sehr große Rolle. Das ist dort unser Investmentschwerpunkt und da kam uns das Event hier in Dresden sehr willkommen in die Pipeline. Wir haben uns sehr gefreut, dass ein Hardware-Event im deutschsprachigen Raum stattfindet, auch in dieser Größe mit der Qualität an europäischen Marktteilnehmern, die man hier auch treffen kann, wo man vielleicht teilweise ein Jahr braucht, um die Termine zu machen, kann man hier einmal im Rundgang durch das wunderschöne Gebäude Meetings machen. Wir haben seit vielen Jahren eine sehr enge Beziehung hier nach Sachsen, kommen ursprünglich aus Sachsen, hier auch aus der Gegend. Und wir sehen also sehr viele interessante Firmen hier, also die relevant sind für unsere Strategie, gerade im Bereich neue Materialien, Robotics, Artificial Intelligence ist China für viele der größte potenzielle Markt. Und wir haben ein sehr großes Industrienetzwerk, das wir den Firmen erschließen können. Wir suchen nach Startups, die uns helfen, entweder neue Technologien im Bereich Photonik zu eröffnen oder in Applikationen irgendwas zu tun haben, die wir spannend finden, aber erst relevant vielleicht für Osram in 5 Jahren sind. Wir finden, dass diese Veranstaltung sehr angenehm ist, weil klein und fokussiert. Das heißt, es gibt sowohl einen etwas tiefergehenden Austausch mit den Startups als auch mit anderen Investoren, die einfach in einem ganz ähnlichen Feld Interesse haben und man so auch immer wieder zu guten Co-Investments findet. Einer der Punkte, der sehr charmant ist an der Veranstaltung, ist, dass große Unternehmen hier sind. Hinter uns steht zum Beispiel die Firma Engie. Es sind noch eine ganze Reihe anderer großer Konzerne hier, die mit ihren Investmentarmen sich junge Firmen wie unsere anschauen. Und insofern geht es mir zum einen darum, zu zeigen, wo wir stehen, aber auch andererseits, um neue Partnerschaften mit großen Konzernen zu schließen, die uns helfen, das ganze Thema langfristig zum Erfolg zu führen. Hightech Venture Days für mich bedeutet oder für unsere Firma, dass wir interessante Investoren hier kennenlernen können, interessante Kollegen, andere Firmen, Möglichkeiten, unser Netzwerk auszubauen. Als Senior Innovation Manager der KUKA AG bin ich verantwortlich für die Themen der Produktion der Zukunft und eben neue Innovationen, neue Technologien, die uns im Bereich Automatisierung und Robotik weiterbringen. Deshalb sind wir hier auch Partner bei den Hightech Venture Days, um einfach hier neue Themen zu entdecken, über den Tellerrand hinaus zu sehen.